एवरीवन वेलकम बैक टू प्रवीण कॉज वर्ल्ड। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ MCQs मैक्सिमम MCQs ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲੇ MCQ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚॉइस क्वेश्चन ही नहीं we will do the objective type questions also ठीक है। so let's begin and what is our mission in English? It is, I think you all may be knowing ki what is the mission. It is 100 out of 100. So we have to fulfill our dream by scoring 100 out of 100 and we have to work hard for it. And 100 out of 100 ਦੇ ਲਈ we need to solve as many MCQs because MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੱਟ। क्वेश्चंस विच आपां फ्रेम कर लेंदे सेंटेंसेस बट जे आपां नूं MCQs दे आंसर नहीं आउंदे होए तां डायरैक्टली अपने मार्क्स डिडक्ट हो जाणगे ठीक है। तां कोई गुंजाइश ना छड्डदे होए गलती दी आपां बिगिन करदे हां अपने सैक्शन ए तो ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि जिन्ने मैक्सिमम MCQs इस चैप्टर दे हो जाण ठीक है उन्ने होण ते जिन्ने भी चैप्टर ने उन्ने चैप्टर हो जाण। पोएम्स भी मैं विच्चे कवर कर देनी है ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है हु वाज हसन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड है, बहुत बार आप कर चुके हैं। तो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ MCA यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वाज हसन, कह जा स्टूडेंट सी हसन। तो ही वाज वेरी ब्राइट बट ही वाज इरेगुलर, मतलब इंटेलिजेंट सी बट स्कूल रेगुलर नहीं आंदा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड हसन स्टडी, हसन पढ़ाई किवें करदा सी। दा आंसर है ओनली नियर द एग्जामिनेशंस, सिर्फ उदों ही करदा सी जदों एग्जाम्स नेड़े हुंदे सी ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर वाज सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति किहो जे टीचर सन। तो इहदा आंसर है वेरी काइंड एंड लविंग। काइंड एंड लविंग मतलब दयालु भी सी ते प्यार करने वाले भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ वुड हसन बैग फॉर अटेंडेंस, हसन किस तरह अटेंडेंस दे लई भीख मंगदा सी। इहदा आंसर है इन अ पिटीफुल मैनर, पिटीफुल मैनर इस तरीके दे नाल कि किसी नूं भी उसते दिया जावे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट प्रॉमिस वुड हसन मेक टू हिज टीचर, हसन अपने टीचर नाल की प्रॉमिस करदा सी। तो प्रॉमिस करदा सी टू इंप्रूव हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हसन्स फादर ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग। तो आंसर है he didn't bother much and said that only time would teach हसन। उन्हें ज्यादा फिक्र नहीं की ते कहा कि सिर्फ टाइम ही सिखा सकता है हसन। अगे चलते हैं what was the reaction of Hassan's mother, she started crying and said that Hassan was not in her control कि ओदे कंट्रोल च हसन है ही नहीं ते वो रोन लग गई। नेक्स्ट इज what did Hassan say to his teacher after completing the course, he thanked her for her kindness। Next is who came to meet the narrator in her office, इहदा उत्तर है a salesman of computer software who was Hassan came to meet her। Why couldn't Sudha Murthy recognize Hassan? She couldn't recognize him as he looked quite an average person, whereas all her other students had become rich or all her former student, मतलब ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫੇਮਸ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਸੀ that was quite an average look ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਸਨ ਹੈਲਡ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਨ became only a small salesman of, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ नेक्स्ट इज हसन was told by his father to live separately, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ because of his bad habits। the sentence old habits die hard was spoken by Hassan to his teacher ठीक है। किने ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। excellence does not come by accident but by practice, ਜਿਹੜੀ excellence ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ accident ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, practice ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Hassan was a very regular and a responsible student। ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੈ false। ਉਹ regular नहीं सी ते responsible भी नहीं सी, ਤਾਂ false। The parent teacher meeting was quite fruitful। ਇਹਦਾ आंसर है false, नहीं सी fruitful, it ended fruitlessly। Sudha Murthy at once agreed to meet her visitor, false। Hassan was told by his father to live separately, true।
ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। On the day of concert, Philip went to play a game of, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ baseball. What is the name of Philip's best friend whom Philip told his secret plan to join the circus? Ed. What is the Marine Band? This band is the official band of President of the United States. Next question. After bakery, Philip did not feel like playing baseball because he was too tired. बहुत थक जाता सी वो इसलिए। What was Philip chosen to play in the concert? Violin. Who scolded Philip at the bakery? Baker's wife. Next is, who revealed the news of Philip's selection by a circus band leader to his mother? His friend, Ed's mother. Who gave shirt to Philip for the concert? Mrs. Esputa, wife of his music teacher. Who was Charlie? Very important question. Bakery owner. Philip wanted to be a musician. True, he wanted to be a musician. Philip had decided to join circus. True, he decided to join circus. Philip loved to work at the bakery. False, because he was too tired. Philip was widely applauded after the Washington Post march was played. True. Name the newspaper which held an essay contest. The Washington Post. How old was Philip when he accepted leadership of the Marine Band? He was 26 years old. Philip was utterly exhausted after working at the bakery. Here is the answer. Exhausted. Philip was enlisted as an apprentice to study music in the Marine Band. Important again. Mrs. Asputa's nimble, many means weak fingers pinned through enough tucks in the shirt to make it fit Philip. John Philip Sousa became the leader of the Marine Band. Philip wrote more than 100 marches. How many marches? More than 100 marches. 100 marches तो ज़्यादा फिलिप ने लिखती हैं सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा है इदा। अगे चलते हैं। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं कवर भी करवाया हुआ है, तुसी मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इंग्लिश के चैप्टर्स करवाए हुए ने, ठीक है, क्लास 12th ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੇਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ? ਲੇਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, मतलब ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ, और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ये ईडियम हो गया, यानी कि एक अखान की तरह हो गया। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मीनस यही होता है दूजे तो ਵੱਖ सोचना। वेयर डिड द फार्मर एंड हिज डॉटर लिव? दे लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन इंडिया। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ स्मॉल विलेज ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ, ठीक है। द मनी लैंडर वाज ओल्ड एंड अगली, मतलब बुढ़ा सीगा ते अगली सीगा। नेक्स्ट आ जाता है द टर्म लेटरल थिंकिंग वाज कॉइंड बाय एडवर्ड डे बूनो। किसी का नाम? एडवर्ड डे बूनो। अगे थॉमस वाज अ मिलीनियर। हाउ मच अमाउंट डिड थॉमस बोरो फ्रॉम द बैंक? He borrowed $5,000 from the bank. Where was the bank situated? The bank was situated in the middle of New York City. How long did Thomas stay out away from the New York City? He stayed for 2 weeks, यानी कि 14 days. Let's move forward. Thomas paid rupees dash as interest. Rupees 15. वैसे तो रुपीज नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, $15। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਡਿਡ ਇਨ ਹਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ $5,000 ਲਏ ਸੀ ਤੇ $15 ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ? ਇੰਟਰਸਟ। ਵਟ ਵਾਸ ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ ਥਾਮਸ ਕਾਰ? ਫਰਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਫਰਾਰੀ। ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਮੈਚेस in cricket? Gary Becker. Dash experiment with 2 different captains for the test and only day matches? Australia. Who is the author of this chapter? The author is anonymous, यानी कि unknown. It is an adapted chapter. Nowadays, dash matches have become very popular in cricket. T20 matches. The Ferrari car was parked in the
underground garage for safety. Where was it parked? In the underground garage for safety. Let's move forward. The intelligent girl won and changed. What did she change? The intelligent girl won and changed the impossible situation into a advantageous one. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈ. What did the girl notice? The girl noticed that the money lender had picked up two black pebbles. ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋ black pebbles ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ money bag ਦੇ ਵਿੱਚ and put into the money bag. ਠੀਕ ਹੈ. The girl and Thomas the millionaire both used lateral thinking. ਕੀ use ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? Lateral thinking use ਕੀਤੀ. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. New York is a ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ the ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ and ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ. Forgo means to give up. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ comprehension ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ meaning ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ meaning ਜ਼ਰੂਰ मतलब थोड़ी vocab अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. आगे चलते हैं. Who is the writer of the lesson on saying please? A.G. Gardiner. कौन है? A.G. Gardiner. मैं एक वीडियो इंग्लिश ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਜਿਸ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨੇਮਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ so we can watch videos. Who trampled upon the writer's toe? The bus conductor. Words like okay and no problem keep the machine of life in good working order. False. Unkind ਇੱਥੇ okay and no problem. ਇੱਥੇ okay ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ thank you ਆਏਗਾ maybe. ਫਿਰ ਇਹ true ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Unkind words are more painful than physical injury. मैं सारे समझाए हुए ने. This is just revision. A gloomiest यानी कि दुखी person दूजे दुखी person ਨੂੰ खुश कर सकता है. False. The conductor behaved in a very decent manners. Good manners are infectious. True. Bad manners poison the general stream of life. The other ones boarded a plane. False. ਉਹਨੇ plane board नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ board ਕੀਤਾ ਸੀ bus. What does not compel us to be polite? Law. Law ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ polite ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ. The liftman threw a passenger out of the lift. Liftman ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ passenger ਨੂੰ lift ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ. What did the liftman want the passenger to say? Please. He wanted to say please. Discourtesy is a legal offense. False. It is not a legal offense. Next is one has to pay penalty for being boorish. False. Law will permit me to retaliate with reasonable violence. What would city cutters run with if total liberty is given? Blood. ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਗਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ. The pain of bound to our self-respect may poison whole day. Who bullied Captain Absolute? Sir Anthony. Whom did the fag kick? Page boy. What type of damages do not get any allowance? Moral and intellectual. ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ story of my life ਤੇ name the author of the story of my life. Helen Keller. Spelling learn ਕਰ ਲਓ. Helen Keller. What age did Helen publish her autobiography? 22 years. 22 years. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੈਰਾਈਨ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਫਿਲਿਪ ਨੇ 26 years ਤੇ 22 years ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ autobiography ਲਿਖੀ ਸੀ. ਕਿਸਨੇ? ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੇ. Name Helen Keller's teacher. Miss Anne Sullivan. When did Anne Sullivan came to teach her? 3rd March 1887. How old was Anne when Miss Anne Sullivan came to teach her? She was 6 years and 9 months old. Dash was the first word that Helen learnt. Doll. Doll was the first word that Helen learnt. Dash at the Perkins Institution Center doll for Helen, the little blind children. Dash addressed the doll sent by blind children. Laura Bridgman. Learn the spelling. Laura Bridgman. Helen learnt dash words and made the letters correctly.
pin, father, stand, all the above, all of the above. Helen had a tussle over the words mug and water. Tussle means confusion. Helen dashed the new doll on the floor. True. Helen and her teacher walked from park to the well house. True. Dash was the wordless cry of Helen's soul. Light, give me light. Light, give me light. Next is, how did Anne Sullivan teach Helen to communicate with others? By spelling words on the hand. Helen became blind and deaf at the age of 19 months. This should be memorized. At the age of 19 months, she was blind and deaf. Dash is a form of lip reading. Tadoma is a form of lip reading. Dash is a language that helped the blind to read. Braille. Braille. It is true. It was not a fill in the blanks. Which word revealed the mystery of language to Helen? Water. Water. This word revealed the mystery of language to Helen. Could Helen understand the difference between mug and water? No, she had a tussle over these words. So she was confused. So the answer is no, she could not understand. What is Aaron's rod? Aaron's rod is a magical rod that blossomed and yielded almonds. Almonds means badam. Okay. Next is Gadari Babas in Kalapani jail. So let's do this chapter fast. The freedom fighters were kept in a lonely jails. Now see the options: lovely, open, lonely, large. You might be confused in the case of nervousness and you might put a tick on lovely and you might write lovely, but it's not lovely, it's lonely. Answer is lonely. Who committed suicide in Kalapani jail? Indu Bhushan. How many Gadarites lost their lives in Kalapani jail? 8. The weather in Port Blair was inclement. The first group of political prisoners belonged to Alipur conspiracy case. Who continued the hunger strike for 4 months in the Kalapani jail? Prithvi Singh Azad. Prithvi Singh Azad PSA. इन्होंने करी थी हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल. Next is, what was the color of the turbans of the warders? Warders, red. Who slapped the superintendent Murray hard in the jail? Chhatar Singh. Name the revolutionary who died in the hospital due to severe beating. Han Singh. What did David Barry ask the prisoners to follow? The rules and regulation. V.D. Savarkar was a revolutionary based in London. The penal colony was created to torture the rebels and hardened criminals. The highly educated Ulaskar Dutt was driven to insanity, यानी कि पागलपन. Let me write it properly. Pagalpan. Insanity means pagalpan. Parmanand Jhansi was threatened by the jailer. V.D. Savarkar book became a Bible for the revolutionaries. Which book? V.D. Savarkar. देखो मोल्ड होके भी क्वेश्चन आ सकता है. Jailer David Barry was a good-natured man. False. How he could be a good-natured man? Because he was a jailer. Sometimes common sense is also important. If we don't know the answer, we can still score good marks or marks in that particular question, which is little like confusing. Okay, the Gadari Babas were tried in Alipur conspiracy case. False. Mandale conspiracy was also the Burma conspiracy. True. The Kalapani jail was consisted of 690 cells. How many cells? 690 cells. So answer is true. Ghadar party was organized to launch an armed struggle for freedoms of Burma. False. Next is prayer of woods. On friendship, echoing green, once upon a time, father returning home, rod not taken, and then extensive के chapters. So yes, I will be making videos on those also, but for now I hope ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ. ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਇਹ. ਆਈ ਥਿੰਕ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 to 6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਸਾਰੇ MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. देखो मैं कुछ समझाया नहीं, मैं सिर्फ फटाफट आंसर दसे ने क्योंकि जे मैं समझाने ते लग जाती फिर बहुत टाइम लग जाना सी. समझाने का टाइम नहीं हैगा बिकॉज वी ओनली हैव few days left, few months, I think 1.5 or 2 months left. So
ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। Now meet you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Keep studying. Subscribe to my channel and like the video. Also comment how did you like it and how much was this video helpful for you. Bye bye.